Verb drill. Ima, to know. Ndewo. This is Yvonne and welcome back to Learn Igbo Now Challenge. In this video, we're going to learn the verb ima, to know. So this is a verb drill for the verb ima, to know. But before we start, we're going to look at briefly touch on the 6 pronouns that we'll use in the verb drill examples. Or mo, me. Ge or e, you. O or o. He, she or it. Anyị, we. Unu, you, the plural version. Ha, they. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Amaara m nke bụ eziokwu. Amaara m nke bụ eziokwu. I know the truth, or I know the one that is the truth. Amaara m nke bụ eziokwu. Ị maghị ihe ị na-ekwu. Ị maghị ihe ị na-ekwu. You don't know what you are saying. Ị maghị ihe ị na-ekwu. Ọ maara ya kemgbe ha bụ ụmụaka. Ọ maara ya kemgbe ha bụ ụmụaka. He or she has known him or her since they were children. Ọ maara ya kemgbe ha bụ ụmụaka. Anyị amaghị na ọ ga-abịa. Anyị amaghị na ọ ga-abịa. We did not know that he or she would come. Anyị amaghị na ọ ga-abịa. Unu ga-ama ihe unu ga-eme mgbe oge ruru. Unu ga-ama ihe unu ga-eme mgbe oge ruru. You will know what to do when the time comes. Unu ga-ama ihe unu ga-eme mgbe oge ruru. Ha agaghị ama ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ha agaghị ama ihe ga-eme n'ọdịnihu. They will not know what will happen in the future. Ha agaghị ama ihe ga-eme n'ọdịnihu. Verb drill round 1. Amaara m ụzọ esi aga ebe ahụ. Amaara m ụzọ esi aga ebe ahụ. I know the way to get there. Ị gaghị ama ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị gaghị ebe ahụ. Ị gaghị ama ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ị gaghị ebe ahụ. You won't know what will happen if you don't go there. Ọ maara etu esi esi nri Igbo. Ọ maara etu esi esi nri Igbo. He or she knows how to cook Igbo food. Anyị amaghị na ọ bụ onye osote onye isi oche. Anyị amaghị na ọ bụ onye osote onye isi oche. We didn't know that he or she was the vice chairman. Unu ga-ama ihe niile gbasara ya echi. Unu ga-ama ihe niile gbasara ya echi. You will know everything about it tomorrow. Ha amaghị na ọ ga-abụ ihe
siri nnukwu ike. Ha amaghị na ọ ga-abụ ihe siri nnukwu ike. They didn't know that it would be so difficult. Verb drill round 2. Amaghị m azịza nke ajụjụ ahụ. Amaghị m azịza nke ajụjụ ahụ. I don't know the answer to that question. Ị maara aha nwa agbọghọ ahụ? Ị maara aha nwa agbọghọ ahụ? Do you know the name of that girl? Ọ maara ihe niile gbasara ihe merenụ. Ọ maara ihe niile gbasara ihe merenụ. He or she knows everything about what happened. Anyị maara onye meriri asọmpi ahụ. Anyị maara onye meriri asọmpi ahụ. We know who won the competition. Unu agaghị ama eziokwu ahụ ruo mgbe oge ruru. Unu agaghị ama eziokwu ahụ ruo mgbe oge ruru. You will not know the truth until the time is right. Ha maara na ihe agaghị adị mfe. Ha maara na ihe agaghị adị mfe. They knew that it would not be easy. Verb drill round 3. Agaghị m ama ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na ị gwaghị m ihe merenụ. Agaghị m ama ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na ị gwaghị m ihe merenụ. I won't know what to do if you don't tell me what happened. Verb drill round 3. Kedu mgbe unu matara maka ihe a? Kedu mgbe unu matara maka ihe a? When did you know about this? Amaghị m, ka o kwuru mgbe m jụrụ ya ajụjụ ahụ. Amaghị m, ka o kwuru mgbe m jụrụ ya ajụjụ ahụ. I don't know, he or she said when I asked that question. Anyị amaghị na ọ bụ onye otiaka. Anyị amaghị na ọ bụ onye otiaka. We did not know that he or she was a fraudster. Unu ga-ama ihe ọzọ ga-eme ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu na-ekiri ihe nkiri ahụ. Unu ga-ama ihe ọzọ ga-eme ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu na-ekiri ihe nkiri ahụ. Unu ga-ama ihe ọzọ ga-eme ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu na-ekiri ihe nkiri ahụ. You will know what happens next if you continue to watch the movie. Unu ga-ama ihe ọzọ ga-eme ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu na-ekiri ihe nkiri ahụ. Unu ga-ama ihe ọzọ ga-eme ma ọ bụrụ na unu gaa n'ihu na-ekiri ihe nkiri ahụ. Ha amaghị ihe mere ha jiri mee ya. Ha amaghị ihe mere ha jiri mee ya. They did not know why they did it. In conclusion, always remember that practice makes perfect.
and that each effort you make brings you closer to your Igbo language and cultural learning goals. Dalo! Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnibonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. See you on the next video.